Hallo Leute, willkommen in die deutsche Klasse. So today's topic in the German class would be something like grammar. It's not that great, it's not that boring. It's a very simple and a general topic. Okay, and it's called W-Frage und Ja-Nein-Frage. So what is Frage? Frage is question. So there are two types of questions. Questions which have W words in it, like what, where, how, when, and who. Okay, and there are is MR questions. There are generally two types of question in German. So what is a W-Frage? We are just going to do one type of W-Frage today. That is, who is that? Where ist das? Because we did family structures and tree before, we are now going to question and answer them differently only. We are studying family structures, but we are going to do them in question answer format today. So where is das? Who is that? So first I am saying, where is das? Das ist Markus. Er ist der Sohn von Herr und Frau Müller. As you can see, there is an E here. That's umlaut E. And das ist Markus. Er ist der Sohn von Herr und Frau Müller. तो ये मार्कोस है. किसी ने पूछा ये कौन है? ये मार्कोस है. ये बेटा है मिस्टर एंड मिसेस म्यूलर का. Herr is Mr. Frau is Mrs. Okay, so he's the son of, von is of, Mr. and Mrs. Mueller. Next is das Marcos. See, there can be two types of question. I just told, right? Either there is a W-Frage, W form questions, or Ja-Nein-Frage, is-MR questions. So now we come to is-MR questions. And that is das Marcos? क्या ये Marcos है? Is that Marcos? Somebody says nein. Das ist Stefan. Er ist der Bruder von Tina Hoffmann. तो वो कह रहा है नो. अब इस एमआर में क्या होगा? या तो नो होगा या यस होगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, राइट? तो नाइन, das ist Stefan. Er ist der Bruder von Tina Hoffmann. So no, he is not Marcos. He is Stefan. अब स्टेफान कौन है? He is the brother of, कौन is of टीना हॉफमान. कोई टीना हॉफमान का भाई है स्टेफान, ये मार्कोस नहीं है. उसने ये बता दिया सिंपली. Now if we have done a nine statement, we should do a yeah statement, or if we have done a no statement, we should do a yes statement. That is there Herr Hoffmann? Is das Herr Hoffmann? Ja, das ist Herr Hoffmann. Er ist der Vater von Tina und Stefan Hoffmann. So, क्या वो मिस्टर हॉफमान है? जी हाँ, बिल्कुल, ये मिस्टर हॉफमान है जो टीना और स्टेफान के पापा हैं. ठीक है, तो यस, ही इज मिस्टर हॉफमान. He is the father of Tina and Stefan Hoffman. Now, for more clarity, if I make it more Indian for you. So, if somebody asks, where is Das? Where is Das? Looking at Ranbir Kapoor. What would you say? Das is Ranbir Kapoor. Right? And if you have to more elaborate, who is Ranbir Kapoor? What are the different ways of elaborating it? Or correlating it? What would be the different ways? Er ist der Bruder von Kareena und Karishma Kapoor. So he is the brother of Karishma and Kareena Kapoor. Or er is their son of Neetu Singh. Right? Similarly, अगर आपको पूछना हो, is this Rahul Gandhi? Nein, das ist Rajiv Gandhi. Er ist der Sohn von Indira Gandhi. ठीक है, I hope this help. एंड मैंने थोड़ा रियल लाइफ स्टेटमेंट्स भी दिए आपको और थोड़े नॉर्मल एग्जांपल्स भी दिए. आई होप आप इससे और क्वेश्चंस बनाएं, अपने आप को टेस्ट करें कि आप कितना सही बोल पा रहे हैं, कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं.
एंड आज हम बस एक ही वे फ्रागर और एक ही या नाइन फ्रागर करेंगे. सो auf Wiedersehen.